Our top story now, and Congress MP Rahul Gandhi took up the issue of BLOs with a hard-hitting post over alleged suicides of some booth-level officers due to intense work pressure and termed the exercise an imposed oppression. The leader of opposition in Lok Sabha further said that the SIR is a deliberate ploy to harass citizens of the country. Now, he wrote that under the guise of SIR, chaos has been unleashed across the country. The result, in 3 weeks, 16 BLOs have lost their lives. That's what he has claimed. He says heart attacks, stress, suicides, SIR is no reform. It's an imposed tyranny. He also said that if the intent were pure, the list would be digital, searchable and machine readable, and that the Election Commission of India would take adequate time to focus on transparency and accountability instead of blindly pushing work in a 30-day frenzy. Earlier, we spoke to Prashant for more. That's right, but this is not new. TMC has been attacking the Election Commission, and they also gave a figure of 31 deaths in Bengal only just a few days back. Now, Rahul Gandhi has also shared a news article saying that 16 BLOs have, died because of undue pressure and other issues, and many have committed suicide also, according to Rahul Gandhi. So this is nothing new. The entire opposition, including the Congress Party, TMC, Samajwadi Party, they have, and DMK, these four parties especially have been attacking the Election Commission and the Modi government also, especially the Election Commission, for what they call committing a crime by going ahead with this SIR. Winter session of Parliament is commencing from 1st of December, and this issue is going to rock the Parliament. All these parties are going to raise this issue, and the death of BLOs will one of the key issues that they will raise now. And deaths due to SIR-related work stress has also led to a heated war of words between Mamata Banerjee and the BJP. A booth-level officer in Nadia died by suicide, with her letter alleging extreme administrative pressure as the reason behind her taking her life. Now, Bengal Chief Minister Mamata Banerjee expressed shock at the death of the BLO, questioning how many more lives will have to be lost to the SIR exercise. Remember, she has alleged that more than a dozen people have died due to it. The BJP, however, hit out at the Bengal Chief Minister, claiming that she is lying and twisting facts, saying that women and men of Bengal want SIR. BLO ডিউটিতে মানসিক চাপে ছিলেন। কিরকম চাপ বলতে সেটা তো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতো না। উনি বলতো যে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো, আমি চাকরি করবো না। আচ্ছা, উনি কখন আত্মহত্যা করেন? ভোরের দিকেই হবে ওটা। মানে কিভাবে জানতে পারলেন বিষয়? আমরা জানতে পারলাম, আমার দাদা আমাকে ফোন করলো যে ভাই বৌদি আর নেই। जो रिस्पेक्टेड लेडी BLO सुसाइड किया है, अब पढ़िए उसका खत को, क्या पैथेटिक सिचुएशन है। एक तो ये नेशनल इलेक्शन कमीशन, उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट ठीक नहीं है, ठीक से फॉर्म सप्लाई नहीं था, फॉर्म के ऊपर वो नेम एंड फोन नंबर्स वो लिख दे रहे हैं, दिन रात वहां पर फोन आ रहे हैं, सब लोग इक्वली डिजिटली इक्विप नहीं है, वो अपलोड करना, नेट का प्रॉब्लम, सर्वर का प्रॉब्लम, इलेक्शन कमीशन का ऐप का प्रॉब्लम। मोस्ट अनफॉर्चुनेट, हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी स्ट्रांगली कंडेम किया, अपोज किया इस सिस्टम को, और भाजपा यहां पर जो स्टेटमेंट कर रहा है, ये मौत के ऊपर, उनका फैमिली के ऊपर वो इंसल्ट कर रहा है। मौत नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं, और उसमें मजबूरी में बंगाल के तो एक उसने वीडियो उसका पूरा लिखित में दिया उसने सुसाइड। मौत नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं, और उसमें मजबूरी में बंगाल के तो एक उसने वीडियो उसका पूरा लिखित में दिया उसने सुसाइड नोट में। ये कम्युनल भड़काने के लिए ये सब कर रहा है। चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट, बेरोजगारी और विकास नहीं हुआ, गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है,
इसलिए फिर जैसे 2021 में सीए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बाद बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर रहा है। इंक्वायरी होनी चाहिए, सच में उन्होंने क्या सुसाइड नोट लिखा है क्या? आपके पास जानकारी है कि उसने ही लिखा है? दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, कहीं पे सुसाइड नहीं हुआ, बंगाल में क्यों हो रहा है? तो एसआईआर तो हर जगह में हो रहा है, तो एसआईआर में तो प्रॉब्लम नहीं है, बंगाल में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। A political row has erupted over Jamiat Ulema-e-Hind President Maulana Arshad Madani's recent remarks alleging discrimination against Muslims in India, claiming that they're unable to occupy high-ranking posts in various national institutions, and this amid the Delhi blast probe. Now, Madani said that a Muslim can become a mayor of New York, a Khan can become the mayor of London, but in India, a Muslim cannot even become a vice-chancellor of a university, and even if they do, they'll end up in jail like Azam Khan. He also spoke about the situation at the Al-Falah University and said that communal forces are determined to eradicate Muslims. Now, the BJP was quick to respond to Madani's remarks. BJP's Yasir Jilani said there's no better country for Muslims than India, and that both the owner of Al-Falah University and Azam Khan have been involved in various offences. The Congress, however, came out in support of Madani and said that the university should not be targeted because someone was involved in terrorist activity. कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। And earlier I spoke to Congress leader Udit Raj on his support to Madani's remarks over Muslims and whether it's his personal stand or the party's stand. Listen in. We talk about Azam Khan, if we talk about the Al-Falah University, there are serious charges against them there and they are being investigated. So you can't say that, they're just being targeted. No, I'm not defending them. In fact, a vice chancellor, if he indulged in embezzlement, financial embellishment, he must be brought to the justice. Or anyone who has entered the campus and did terrorist activities or orchestrated terrorism over there must not be spared. But what about others? But law should be equal to all. I told you that Mr. Rakesh Sinha casted the vote here and Bihar also. And there are many, and not only this thing, after casting the vote, they said that I had casted 3 times, 4 times. I have 2. Right, sir, but you're going into other issues, at a time when the Delhi blast case is being investigated. Yes, Al-Falah University is under scrutiny. Madani made this statement in view of the Delhi blast case, saying that Muslims are being targeted and nobody can become vice chancellor. Is it right for you to just come out and say, I support this statement? And also, is this the Congress's view or is this your individual view? No, what happened is my individual view, one, and second is that we are also suffering. The way the Muslims are being excluded and suffering, we are also suffering. So why can't we join when he talks about discrimination? I'm not defending any act which is illegal. I'm not defending. But what happened that the law should be applicable to each and it should be for all. Why it is not there? So university should not be targeted, but vice chancellor or director, whoever has done wrong, must be brought to the justice. But why the university?
News now from Karnataka, and amid the leadership tussle in Karnataka Congress, a significant meeting took place with Congress Chief Mallikarjun Kharge, meeting Chief Minister Siddaramaiah. After this meeting, it's likely that Kharge will also meet Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar, with leaders of both camps of Siddaramaiah and D.K.'s batting for their leader to be in the top job. The Karnataka Chief Minister said that anyone can go to Delhi, but ultimately all leaders, whether it's DKS, him or anyone else, has to follow the High Command's decision. Meanwhile, Congress President Mallikarjun Kharge said that only the High Command will take the final decision on the matter. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಈಗ ನಡೆದಂತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನೂ ಹಾಳ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಿರೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೆಲ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಅತಿಯಾಗಿ ಖುಷಿನೂ ಪಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಷಯನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡೋದು, ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 7.5 ಕೋಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲದ ಬಾಬ್ತು ಸುಮಾರು 5.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆ, ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು 28ರವರೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇರಲಿ ಪಾಪ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಲಿ 28ರವರೆಗೂ, ನಮ್ಮದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಿತ್ತೆಸಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಕಣ್ರಿ, ಅದೇನ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ಕಾರ ತಂದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಾಭವಗೊಂಡೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹೌದು ರೇಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Justice Surya Kant is all set to be the next Chief Justice of India, and NDTV has done a special report from his village in Haryana as they celebrate their son being elevated to one of the highest positions in the country. Take a look. We are in Top Court, which is getting new Chief Justice of India on Monday. We are taking you to Justice Surya Kant's village in Haryana, where he got grand welcome during his visit before the oath. From music to traditional rituals, this village celebrated one of its own, becoming the first ever Chief Justice of India from Haryana. Justice Surya Kant comes from a family of farmers, a first-generation lawyer who rose through hard work, scholarship and public service. कि भाई हमने तो मिलता है कोई नहीं, हम तो दिल्ली चले जावा, चंडीगढ़ चले जावा तो वहां भी कोई मिलने नहीं देता। अब वो लोग इस बात को नहीं समझते कि न्यायपालिका के अंदर जो न्यायाधीश हैं उनका कोई सार्वजनिक जीवन नहीं रहता,
उनका जीवन देश के लिए होता है, वो किसी व्यक्ति, किसी रिश्तेदार, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जीवन नहीं रहता। हमारे को तो जब ये जस्टिस बने नहीं जी, हिमाचल से जस्टिस बने, तभी हमको ये पता चल गया था कि हो सकता हमारा भी मतलब CGI बने। ये जी दो भाई साथ में पढ़ा थे, सूर्यकांत जी, देवकांत जी, और 72-73 की बात है, मतलब छठी से लेकर साथ में थे आगे 10वीं तक ये। लेकिन दोनों भाई बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत होशियार थे। हमने तो उसे दिन अंदाज़ा लगा लिया था भाई, क्यों टॉप का जो बच्चा हो है नहीं, वो यूँ है भाई ये कुछ न कुछ तो एक दिन बनेगा। कि मैं हमारे गांव से एक साधारण और सामाजिक और सभ्य परिवार से मेहनत करके एक व्यक्ति इतने ऊंच ओहदे पर पहुंचा है, मतलब गांव में ज़बरदस्त खुशी की लहर है जी। और जो इनकी मेहनत है, उस मेहनत को देख के जो हमारा युवा है, गांव का युवा, तो मतलब गांव में 3-4 जगह लाइब्रेरियां बनी हुई हैं, उनमें इतनी ज़बरदस्त तैयारी करने लग रहे हैं भाई। जैसे देखो हमारे सूर्यकांत जी भाई मेहनत करके, इतनी मेहनत और लगन, नेक नीति से, ईमानदारी से कार्य करके कहाँ पर पहुँच गए। Justice Suryakant will serve a 14-month tenure as Chief Justice. He takes over at a critical time when the Supreme Court is handling some of the most significant constitutional questions of our times. This is not the end. We'll take you again to Justice Suryakant's village, the scenes which have never witnessed earlier. In New Delhi, with camera person Sachin Gupta and Rakesh Singh, Ashish Bhargav for NDTV. During the G20 Leaders Summit in Johannesburg, Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with Italian Prime Minister Giorgia Meloni. The discussions focused on strengthening India-Italy ties, enhancing trade investment and cooperation in technology, energy and global development initiative. Both leaders emphasized the importance of collaboration on international platforms to address economic climate and security challenges. This meeting also underlines India's growing engagement with European partners and its commitment to building strategic global partnerships. The much-awaited NDTV Pro-Am Golf event was launched at Greater Noida, bringing together business leaders, golfing pros and sporting icons for a day of competition, conversation and connection. Pro-Am gives corporates an opportunity to test their game with the pros while offering emerging players an arena to be seen, supported and celebrated. Welcome to the NDTV PGTI Pro-Am Golf Tournament. This is the first of what I hope will be many stellar legs of Pro-Am tournaments. In cricket, you play cricket and that's it. Your bus, your dressing room, your hotel and that. Here, it's nothing like that. You meet different people, you discuss about life, you discuss about business. Wonderful to play with Kapil Dev, who's got a terrific swing. I think golf and life are very much akin. Yeah. Whatever you have, good days, bad days, you have good luck, bad luck. So you have to take it, on your chin. I think golf is one of the fastest emerging sports. I would put it even faster emerging than cricket because a lot of people are taking to it. I got some really good players who are on my team, which is always good. And it's super playing this format with these really good pros. My home course is a golf course. I live on the golf course. As you know, it's an aspirational game. So I think the more aspirations are added, the more people will join this. I do a lot of networking on the golf course. This is a good way to interact, meet people, and my business is growing because of golf. Who is winning, who is losing is immaterial. That sportsman spirit should continue. And through that, and especially this golf, I thanks NDTV team who has taken this initiative for this as a sportsmanship. A score of 53.8. The winners, team of 4, Rahul Kishore
Harish Gupta, Ravi Malhotra, Amit Bhandari. A round of applause for the champions.